Other one is iterations. Okay. So conditionals, iterations, and all these are all control flow statements. So this control flow statement is not new to us, right? So we have already seen these concepts in algorithms, flowcharts, pseudocode, etc. Right? So all those things has led us towards the programming language. So in Python, we have to learn the syntax for using this conditional statements so that it can be used in a program. Okay. So this conditional or decision making statement, there are many ways we can call these statements. We can call this concept as, okay. Some of them will call branching statements, okay, control flow statements, decision making statements, conditional statements. So all these things, they mean these concepts, but there is some micro variations. So once completing the iteration, I'll come to the variation. Okay. So this decision making statement, it helps the programmer to move the control from one point to the other point inside a program. So in a program, each and every line contains instructions, statements, right? So this control flow or this decision making statement helps the programmer to move from one statement to the other statement inside the program, right? So to be precise, the programmer can decide which statement has to be executed, which statement should not execute. Okay. So this decision making statement, it depends upon one important element, which is called conditions. Okay. Decision making statement depends upon a very important element, which is called as conditions. In other words, in general, I can say it as an expression. It depends upon an expression. That expression is a conditional expression. Got it? Depending upon the operator that you use an expression, you can even call it in different way. If you're using only arithmetic operators in an expression, you can call it as an arithmetic expression. You're using only relational operator, you can call it as a relational expression or conditional expression. So like, okay. So depending upon the operator also, you can conveniently name the expressions. Okay. So that it can be easy to refer, right? It can be easy to identify. If I ask you to point out an arithmetic expression at 100 lines of code, you'll start looking for what? Plus and minus, right? Plus, minus, division, multiplication, these sort of expressions you'll try to find. So before covering more deep into this concept, we will have some basic idea about Boolean values and operators. You know what is actually Boolean, right? Boolean is one of the data types supported by Python, right? What are the possible values in Boolean data type? Anushya, what are the possible values? 0 and 1. No. Of course. Exactly. So true or false. Okay. So these are the two possible values that are supported by Boolean type. Okay. So what kind of operators that will use this Boolean data or Boolean values? Okay. So addition operator, it uses what kind of values? Plus operator, you know, right? The plus operator, it uses what kind of values? Kanishka Sri, who's Kanishka? Your Kanishka Sri. What kind of value it takes? The plus operator. For adding, what kind of values it will take? There are different types of data in Python, right? Different kinds of value in Python, right? So what kind of value it takes? Aditya. Exactly. It can take integer. Only integer addition we can do. What type of data it can take? What is integer? Sorry? Tuples. Numbers. Okay. What kind of numbers? Can you be specific? What is integer? Akshin, you know? Can you say? Sorry? Yeah, that's the common name for all the data, all the numerical data. What numerical data we use in Python? Different kinds of numerical data. Exactly, float. Apart from integer, we use float. And then
These two things are predominantly we use. Okay. Apart from these numerical data type, does plus takes any other value? Exactly, it takes strings also. Hello plus world. Hello world, right? Okay, sit down, all of you. So we need to understand what kind of operators will use Boolean values, right? So here we see that relational operator equal to, not equal to, greater than, less than, equal to, all these relational operator, they use Boolean values and they also return Boolean values. Okay. So this comparison operator, for example, in this expression, it takes 10 and 15. It returns a Boolean value. In this case, return true. The second expression, 10 not equal to 10. In this expression, it returns false. Okay. So depending upon the expression, depending upon the relation, it will return either true or false. Okay. So in order to identify what kind of data we have in a variable or what data type it belongs to, we can use the type function. So type function will help us to see the data type of a particular value. Got it? So all the relational operator, so they return a Boolean value. So apart from relational operator, do you know any other operator that returns a Boolean value? Do you know any other operator that returns a Boolean value apart from relational? Yes. Logical operator, yeah, that's good. Logical operator, they also return Boolean value. Yes. Anything else apart from, sorry? Exactly, membership operator. In, not in. We also return Boolean value. Anything? Identity operator. So this is not. So that also returns a Boolean value. So you should be familiar with all the operators and the kind of value the operator supports, because this is very important when it comes to programming, also when it comes to examination. In every examination, you'll face this question, the different types of operators. So no mistake in that. Okay. So here we can see a few examples covering this Boolean operators, right? So 4 equal to 4, 4 not equal to 4. So all these examples, we are able to see that the operators are returning Boolean values. So this expression is very, very important for any decision making statement, because the decision or conditional statement, they depend upon the Boolean expression, right? And on the other hand, the logical operators like and, or, not, they also work around the Boolean values, right? So to be more clear, uh, these operators we mostly won't see directly working with Boolean values. Instead, they will be working with expression where those expression will give you a Boolean values. Say here in this example, number is greater than 0, number is less than 10. So these two expressions are returning a Boolean value. So this AND operator is evaluating those Boolean values. So those Boolean values are returned by the two expressions. So clear? So OR operators. So already we have seen the purpose of all these operators in business lecture, right? So we don't need again to discuss elaborately here. So let's understand that these operators are really necessary in order to implement this decision or conditional statements. Okay. So now we will move on to this conditional execution or decision making statements. So Python supports 3 to 4 decision making statements. The first one is simple if statement. Second one is if else. Third one is if else statement. And the last one is nested if statement. I guess we have seen this in a laboratory in a very fast manner. We have seen this. So here also we'll see somewhat more about these statements. Okay. So this if statement is a conditional or decision making statement. So this if statement takes a condition, checks a condition. The condition can be an expression or it can be a Boolean value. Are you getting my point? Okay. If true, true is a value or expression. What do you think? True is a value or expression?
Just true. Only true. The value is not an expression. A value by itself is an expression. Remember that, okay? A value by itself is an expression. So here in this case, we see that even if we present true, that is also an expression. So if keyword has to be followed by an expression. Got it? And followed by a colon. So this forms the header. Okay? Header and the body. So body contains multiple statements. If the condition is true, then what we have to do? That has to be in this statement. Got it? This has to be there in this particular statement. So you see this flowchart. So we take a Boolean expression. That Boolean expression could evaluate to true or false. If it is true, we follow one particular statement. Okay. So the simple if statement, it takes only one condition, right? So the condition fails, that's all. What happens if we need to alternatively work? So we need else part also, right? So this if else part takes care of that. If the condition fails, so what we have to do in that case? That is done by else part. So whatever we have inside the else part body, that will be executed if the if condition fails. Okay. So in this picture, we can see the Boolean expression is returning true. Then we have a different pathway. If the expression is false, we have another pathway. So depending upon the expression returns true or false, the path will be present. Okay. Got it? So in order to find the greatest of two numbers, what we have to do here? So I have used eval instead of int. So we're getting input. So eval will evaluate that input. So a value phi itself is an expression. So it evaluates that expression. So it returns phi only. It gets another number. It can be 3 or 2. Next, we are comparing if number 1 is greater than number 2. So if it is true, then what happens in this case? This will be printed. Otherwise, this returns else part. Okay, number 2 is greater than number 1. Okay. Next is chained conditionals. Okay. So if we have more than two possibilities, if the programmer has to decide among multiple possibilities, Dakshin, wake up Dakshin. நான் உன்னதான் கூப்பிடுறேன்னு உனக்கே தெரியல அந்த அளவுக்கு நீ தூக்கத்துல இருக்க எட கர்ச்சீப் இருக்கா எடுத்துட்டு வா you know the rule, right? You can fold it. Last one? பரவாயில்ல இருக்கு. You know the drill, right? Follow the drill. No, just do it. Follow my instruction, okay? After tying it, follow my instruction. Tie it. Tie. Understand the problem. Okay, follow my instruction. Walk backwards. Stop. Turn left. Walk forward. Stop. Turn left. Walk forward. Stop. Turn right. Walk backwards. Stop. Walk forward. Walk forward. Turn right. Turn right. Walk forward. Stop. Okay, you can go back to your place. Yeah, I know. Afternoon hour is always most challenging, right? Okay.
So, okay, we'll pause here just a minute, okay? So we'll move here. So Darshini asked a question, right? What is the use of compound statement? Darshini is present. Darshini present. What is the use of compound assignment? So compound assignment number அதாவது number 3 equal to number plus 5. இப்படி கொடுத்துவோம். number plus equal to 5. இப்படி கொடுத்தது என்ன வித்தியாசம்? என்ன compound assignmentல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் இருக்கு இல்லையா, நம்பர்ல என்ன இருக்குன்னு போய் ஒருத்தர் பார்க்கணும். யாராவது ஒருத்தர் பாக்குறாங்க, நம்பர் வந்து ஒரு ரூம் மைண்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்ன இருக்குன்னு பார்த்து அது இருக்க வேல்யூ எடுத்து வந்து 5ஓட ஆட் பண்ணி திரும்ப போட்டு போய் நம்மள வைக்கணும். செகண்ட்ல என்ன இருக்கு? சோ இந்த ஆப்ரேட் இது ஒரு ஷார்ட்கட் தான், பட் இது ஒரு ஆப்டிமைஸ்ட் வெர்ஷன் தான் இருக்கு. எப்ப இன்டர்பிரட்டர் இந்த பார்த்தாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் 5ஆல இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுங்க. 10 இருக்கு அப்படின்னா 15 மாத்திக்கோங்க. just increase by 5 அப்படின்னு அது புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண பாட முடியும். புரியுதா? Got it? So that's the difference. That's the use of this compound assignment. Okay? புரிஞ்சா புரியலையா? ஏன் டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு இன்னும் புரியலையா? If you're not satisfied, I'll give another example. Okay? ஒரு கூடையில பழம் இருக்குப்பா, 5 பழம் இருக்கு, சரியா? அதோட 5 பழம் சேர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த கூடையில சேர்க்கணும்னா கூடையில இருந்து 5 பழத்தை வெளியே எடுத்துட்டு வந்து இன்னொரு 5 பழத்தோட சேர்த்து 10 பழமா கொண்டு வந்து திரும்ப கூடையில வைக்கிறதுக்கு கூடையில பழம் அப்படியே இருக்கட்டும், அந்த 5 பழத்தை கொண்டு போய் கூடையில வை. That's a second way. Okay? Akshaya? Absent. Akshaya, okay. So why does the eval function supports only tuples? Why not a list? Eval function தாராளமா சப்போர்ட் பண்ணணும் tuples வந்துட்டு. eval function அதாவது பைத்தன் பொறுத்த வரைக்கும் more than one value, comma separated values நம்ம அனுப்புறோம்னாலே அது டப்புலா தான் கன்சிடர் பண்ணும். அந்த லாங்குவேஜோட நேச்சரே அப்படிதான். The syntax itself, if you pass any comma separated value, it will take it as a tuple. If you pass any input to input function, it will take it as a string. இதெல்லாமே பைத்தனுடைய behavior. So அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். syntax இதுதான் syntax படிக்கணும் அப்படிங்கிறது. syntax படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இது இப்படிதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உதாரணத்துக்கு a list is equal to eval of input enter a list. Enter a list 1, 2, 3 a list வாங்கலாம். ஓகே, டப்பிளுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம், நீங்க லிஸ்ட் கூட வாங்கலாம். So eval can support any kinds of data. Even நீங்க eval யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆக்சஸ் பண்ணி நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், கண்ட்ரி கோட் நான் கொடுத்துருக்கேன். This particular example, country code is +91. இதை எடுத்து பாஸ்வேர்டு, மொபைல் நம்பர் வந்து வாங்க போறேன், யூசர் இருந்து வாங்க போறேன். வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறேன், கண்ட்ரி கோடோட சேர்த்து நான் இங்க வெளியே பிரிண்ட் பண்ண போறேன். கண்ட்ரி கோட் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கு, நான் கொடுக்குற ஃபோன் நம்பர் ரன் டைம்ல கொடுக்க போறேன். இது எப்படி சேர்க்க முடியும், ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி வெளியிருந்து வாங்க முடியும்? That is also possible using eval. Okay, enter the mobile number 5267. Touch. error என்ன பிரச்சனை? CTRY_code plus 9566732361. So now it's displaying, right? Because I'm using a string, right? So string வந்து நான் இன்னொரு string ஓட ஆட் பண்ண முடியும், string integer ஆட் பண்ண முடியாது. So அந்த phone number நான் string தான் கொடுத்தாங்க. So but the point here is that program உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் எடுத்து நான் இன்புட்ல என்ன பண்றேன்,
expression of form பண்றேன். So eval can do that also. So apart from assignment operator, we can use any kind of operator in eval. Eval supports it. So why does PEDMAS rule has to be followed? Amshini. You're here. So now, PEDMAS rule வந்துமா PEDMAS rule இல்லைன்னு வைங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். So 3 divided by 5 into 6. சரியா? இதோட ஆன்சர் என்ன? அல்லது 10 divided by 2 into 5. இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்? என்ன வரும்? 25. ஆனா நான் எதிர்பார்க்கறது வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா இட்ஸ் 1. நான் எதிர்பார்க்கறது 1. ஏன் அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 10 divided by 2 இந்த மாதிரி இதுதான் எக்ஸ்பிரஷன். கம்ப்யூட்டர் அதான் சொல்லுது. கம்ப்யூட்டர்ல அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான் இருக்கு. ஆனா இப்படி பண்ணணுமா அல்லது ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் பெட்மாஸ் இல்ல அப்படின்னா சொல்ல முடியாது யாராலையுமே. நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிசல்ட் 25ன்றது பெட்மாஸ் இருக்கிறனால வருது. அப்படி இல்லைன்னா யாராலையும் சொல்ல முடியாது அந்த எக்ஸ்பிரஷனா இந்த எக்ஸ்பிரஷனா அப்படின்னு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லவே முடியாது. ஸோ பெட்மாஸ் இருந்தா மட்டுமே தான் அந்த மாதிரி ஒரு ரூல் இருக்கு அப்படின்னா தான் தெளிவான ஆன்சர் நமக்கு வரும். இந்த ஆன்சர் இதனாலதான் வந்தது அப்படின்னு நம்மளாலையும் சொல்ல முடியும். ஓகே, மேத்தமெட்டிக்ஸ் அல்ஜிப்ரா எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவலன்ஸ் இருக்கு. அதனால இந்த பெட்மாஸ் ரூல் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லயுமே டிஃபால்ட்டா அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகே, got it? Okay. So can two number be swapped using L shift and right shift? So bitwise operator சொல்லி கொடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. பட் எல்லா ஆபரேட்டரும் எல்லா கேசஸ்க்கு உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆதித்யா யாரு இந்த ஆதித்யா கேட்டது? ஸோ லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் அது ப்ராடக்ட்டுக்கு பொறுத்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்வாப்பிங் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஏவோட வேல்யூ 8, பியோட வேல்யூ 16. ஸ்வாப் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்வாப் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்வாப் பண்ண என்ன ஆகுது? ஏ 16 மாறிடுது, பி 8 மாறிடுது. கரெக்டா? இப்போ அதுவே நான் ஏவோட வேல்யூ வந்து 8க்கு பதிலாக 18 போடுறேன். என்ன ஆகும் எனக்கு இப்போ? தப்பா வருது. அப்போ என்னால ஷிஃப்டிங் ஆபரேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா நம்பரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. புரியுதா? எந்தெந்த ஆபரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதுதான் நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியும். இல்ல சில விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் அது சூட்டபிளா இருக்கும். அது அந்த இடத்துல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம. ஆனா நமக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. புரியுதா எல்லாருக்குமே? இப்ப எல்லாருமே வீட்டுல ஃபோர்க் ஸ்பூன் வச்சிருப்பியா? ஃபோர்க் ஸ்பூன் பாத்திருக்கீங்க இல்லையா? யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க எல்லாருமே நூடுல்ஸ் சாப்பிடுறதுக்கு. நூடுல்ஸ் இருந்தா ஃபோர்க் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? இல்ல ஏதாவது ஒரு பாயசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்க் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண முடியுமா? இல்ல இந்த தண்ணி கொடுத்து அந்த தண்ணி இந்த ஸ்பூன்ல குடிக்க முடியுமா? ஃபோர்க் ஸ்பூன்ல குடிக்கலாம். ஒரு நாள் ஆகும் இல்லையா? குடிச்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஆகும். அதுவே பக்கத்துல இருக்க ஸ்பூன் இருந்ததுன்னா நூடுல்ஸும் சாப்பிடலாம், அதுல பாயசம் குடிக்கலாம், தண்ணியும் குடிக்கலாம். So you have to use the right tool for the right situation. The problem also you have to use the right operator. So ஒரே ஆபரேட்டர் எல்லா சிச்சுவேஷனுக்குமே யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னா அது சொல்ல முடியாது. இட் கான்ட் பி. அதுக்கு நம்ம நிறைய மெனக்கெட வேண்டியிருக்கும். சரியா? பண்ணலாம், ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அதுக்கு நம்ம ஏகப்பட்ட வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும். அந்த ஏகப்பட்ட வேலையை நம்ம செய்யறதுக்கு சிம்பிளா ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? அதனால எது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு, ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ ஷிஃப்டிங் ஆபரேட்டர் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடும். சொல்யூஷனை 2 லைன் முடிக்க வேண்டியதை 20 லைன் கொண்டு போய் விட்டுரும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா விஷயத்தையும் வச்சு பண்ணலாம், பட் இட் வில் லீட்ஸ் டு லாட் மெனி டைம் கன்சப்ஷன். ஓகே, Sairathon, what happens if string value is given as input in eval function? Then you only ask this question, right? You are
You turn some bag, right? Seen someone. யாரு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டது? யாரோ கேட்டிருக்க, நீ கேட்ட கேள்வி இல்லது. சரி, யாருக்காடி கேட்டிருக்க கரெக்டா? பாலாஜி, you are. That's the question. யாரும் கை தூக்குங்க, யாருக்கு கேள்வி கேட்டது? ஆயிரத்தி கேள்வி கேட்கறதுக்கு எதுக்கு பயப்படுறீங்க? யூ யாரு? கிஷோரா? Sit properly. Self Swami, sit properly. Okay, no issues. யார் கேட்டாலும் சரி, என்ன நல்ல ஒரு கேள்வியா இருக்கு. ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறீங்க. பாஸ் பண்ணா அதுவும் எவாலுவேட் ஆகும். eval will take any kind of expression. Okay, even நீங்க ஃபங்க்ஷன் கால் எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். இப்பதானே காட்டினேன் நானு. சிலோன் even you pass string, it will take the string and process. இப்போ நான் 9566 இந்த எக்ஸாம்பிள் அனுப்பிச்சேன் இல்லையா, phone number country code, the string தானே, a passed string, I'm able to get the output right. You can pass anything. Okay, so why can't you give two values in one int function? Yaar, Jagan? Jagan, good question. int la பாத்தீங்க அப்படின்னா int உடைய ஃபங்க்ஷன் உடைய சின்டாக்ஸே ஒரு நம்பர் எடுத்து, அதாவது ஒரு டேட்டாவை எடுத்து அந்த டேட்டாவை இன்டீஜரா மாத்தணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ். ரெண்டு நம்பர் நம்ம கொடுக்குறோம், கமா செப்பரேட்டட் நம்பர்னா that becomes a tuple. Got it? So tuple இன்டா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. It's a collection. So integer உடைய சின்டாக்ஸே, ஃபங்க்ஷன் உடைய சின்டாக்ஸே only one value. It takes only one data and converts it into integer. Clear with the questions? Yeah. So shall we get back here? Okay. Listen guys, now we'll go to the chain condition. So if we have more than one statement, the programmer has to choose among multiple options. Then definitely he has to use some other thing apart from if else, because he has to write multiple ifs. The laboratory we have seen what will happen if you use multiple if statement, right? Only you have multiple, right? You use multiple if statement, what will happen? What will happen, Swami? You have raised the question, right? அதாவது நிறைய if statement தொடர்ந்து நம்ம ஒவ்வொன்று யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? லேட் ஆகும். ஓகே, எதனால லேட் ஆகுது? குட், நைஸ். Thank you. Sit down. அதனால நம்ம மல்டிபிள் if ஸ்டேட்மெண்ட் போகவே முடியாது. அதாவது அதுக்காக தான் இந்த செயின்டு கண்டிஷன் சொல்றாங்க. ஓகே, so if check for a condition, okay, the condition is true, then என்ன பண்ணுங்க, பாடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, அதை ரன் பண்ணுங்க. இல்ல இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, அப்ப அடுத்து என்ன, elif இது இல்லாட்டி elif check for a condition. அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாட்டி என்ன பண்ணுவோம், திரும்ப இன்னொரு elif எடுத்துங்க. அது மாதிரி நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ, எவ்வளவு டிசிஷன்ஸ் நம்ம தேவையோ, இப்போ 1 to the 5 வரைக்கும் எல்லா நம்பரையுமே யூசர் 1 டைப் பண்ணா OAV 1 இருக்கும். யூசர் 2 கொடுத்தா TW 4. சோ 1 to 5 வரைக்கும் யூசர் என்ன நம்பரோட கொடுக்கலாம். அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும், 5 நம்பரை செக் பண்றதுக்கு கண்டிஷன் எடுக்கணும். யூசர் 1 இருந்தா 1, 2 என்டர் பண்ணிருந்தா 2, 3 என்டர் பண்ணிருந்தா 5 ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் என்டர் பண்ணுவாங்க யூசர். அப்ப 5 பாசிபிலிட்டி நம்ம எடுக்க போறோம். change condition தான் எழுதிருக்கு. இதுவே இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படி சொல்றோம். இல்ல கடைசி கண்டிஷனை எல்ஸ் பார்ட் நம்ம கொடுக்கலாம். Got it? So simple flow chart. So expression பொறுத்து தான். If it turns to true, then body of the particular if will be executed. If it turns to false, திரும்ப அடுத்த elif. அது பாஸ் ஆகலி அடுத்த elif. So இருக்கிற எல்லா பாசிபிலிட்டியும் செக் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும், கடைசி எல்ஸ் பார்ட் போகும். இப்ப மொதல் இஃபே கிளியர் ஆயிடுச்சு, மொதல் இஃபே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு, என்ன ஆகும், அவ்வளவுதான். சோ 5ல ஒரு பாசிபிலிட்டி மேட்ச் ஆனாலே முடிஞ்சது, வெளியே வந்து. ஆனா இதுவே மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்னா மொதல் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் திரும்ப அடுத்த இஃபை செக் பண்ணணும், சோ அது வந்து டைம் ரொம்பவே செலவு செய்யும் வந்துட்டு. சரியா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு 3 நம்பர் வாங்குவோம், வாங்கி அதுல இருந்து கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ யூ ஆர் செக்கிங் வெதர் நம்பர் 1 இஸ் கிரேட்டர் தென் நம்பர் 2.
So இது ட்ரூவா இருந்தா என்ன பண்றோம்? நம்பர் 1 நம்பர் 3 விட அதிகமா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். சோ ஒரு நம்பர் மீதி இருக்க ரெண்டு நம்பர் ஆளையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். மீதி இருக்க ரெண்டு நம்பரை விட அதிகமா இருந்தது என்ன? That's the greatest number, right? So இதை நம்ம பண்றோம். So first if conditionல நம்பர் 1 செக் பண்றோம். Else ifல நம்பர் 2 செக் பண்றோம். இது ரெண்டுமே இல்ல அப்படின்னா நம்பர் 3 தான் கிரேட்டஸ்ட். சோ அந்த ஐடியால நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்பர் 3 லாஸ்ட் எல்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்றோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் நெஸ்டட் கண்டிஷனல்ஸ். சோ ஒரு if ஸ்டேட்மென்ட்க்குள்ள இன்னொரு if ஸ்டேட்மென்ட் நம்ம எழுதலாமா? எழுதலாம். That is possible. That we call as nested conditional statements. A statement inside the another statement we'll call as a nested statement. Got it? Statement inside another statement we'll call nested statement. That statement can be a conditional statement or it can be a looping statement. If it is a looping statement, what we'll call it as? Nested loops. We'll call it as nested loops. Often we use indentations, okay, to indicate the level of nesting. We often use indentation. So that indentation will clearly differentiate between the internal inner statement and the outer statement. Okay. So look here. In this syntax, we have a nested statement, nested conditional statement. So if test expression 2, so this comes as a nested statement, right? So this will be executed only when the outer statement is true. If the outer statement is true only now, then it comes inside. Otherwise, it goes to the else part. Okay. So just another flowchart for the same thing we have seen. The same example, comparing three numbers and then determining the greatest is written, rewritten using this nested conditional concept. So first we are checking whether number 1 is greater than number 2. அதுவே இல்ல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா number 1 நம்பரோட பெருசா இல்ல. So it automatically goes to else part and then checks number 2 is greater than number 3. So அது true ஆ இருந்தா number 2 greatest print பண்ணிடும். அப்படி இல்லனா it prints number 3 is greatest. அதுவே first conditional number 1 is greater than number 2, அது satisfy ஆயிடுச்சு. அது satisfy ஆயிடுச்சுனா வேற நம்ம என்ன செக் பண்ணனும்? number 1 number 3 விட அதிகமா இருக்கா அப்படினு செக் பண்ணனும். So அத nested loopல நம்ம எழுதலாம். previous என்ன பண்ணிருந்தோம்? அது இன்னொரு கண்டிஷன் எழுதி இருந்தோம். அப்படி எழுதாம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம nested loop conditionலாவும் நம்ம எழுதலாம். ஓகே. சோ ஒரே ப்ரோகிராம் தான் ரெண்டு ஃபார்மட்லயும் நம்ம எழுத முடியும். ஓகே. So that's all. Finished earlier. So any questions here? Conditional statements, simple if else, chain the conditionals, and finally nested conditionals. Guys, any doubt in this concepts? Yeah. You can boldly ask the question. Bhuvesh, any questions? Okay. No. So shall I go to the quiz? Yeah. Okay. Who is the volunteer? Looping அடுத்த lecture. The lecture இல்ல. Conditional statements. Nested conditions. இல்ல looping அடுத்த lectureல சொல்லுங்க. Okay guys, யார் volunteer? I need some volunteers. Sorry. Membership operator வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஒரு டப்பிள் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கலெக்ஷன் அது. அந்த கலெக்ஷன்ல நம்ம சொல்ற வேல்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்த்து சொல்லணும். இன் நாட் இன் அப்படின்ற ஆபரேட்டர் நம்ம கொடுக்குற ஒரு வேல்யூ அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கா இல்லையான்றது சொல்லும். அதான் மெம்பர்ஷிப் ஆபரேட்டர் அப்படிங்கிறது. கைஸ் சீக்கிரம் ரெடியாங்க. யார் கேட்க போறாங்க? 5 இன் ஒரு 1, 2, 3, 4, 5. So இந்த கலெக்ஷன்ல 5 இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இருக்குன்னு சொல்லுது. So this in operator will do that. Okay. We'll finish the quiz and then we'll get back. Okay. So யார் இல்ல அது இன்கம்ப்ளீட்டா போய்டும். அப்படி லாஸ்ட் அப்படியே ஒன்னு இன்கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா சொல்லுங்க. ஒரே நிமிஷம் இந்த குவிஸ் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டவுட் கிளியரிங் தான் உள்ள. சரியா? ஏன்னா அந்த அப்படியே இந்த குவிஸ் அப்படியே டிராப் ஆயிடுது சில நேரத்துல. டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா. யார் அடுத்தது? வாலண்டியர்ஸ். கிஷோர் இங்க. கிஷோர். Rest of them keep your mouth shut, okay?
Any idea? What helps the program to take different path while execution? Okay, you sit down, man. Okay. Where are Karthik? Karthika. What's your name? Krishna. Krishnamurthy, right? Krishnamurthy. What's the answer? Aditya. You sit down, Krishnamurthy. Okay, no issues. Sit down. Any idea? Sorry? Decision making, exactly. Great. The other word is also control flow statement. Both are correct. Good, good, nice. Clap. Control flow statement, branching statement, decision making statement, all those things they could mean the same thing. Okay. Minor variation. I'll tell the minor variation. Okay. Next question. Er.R. Anu. The question asks what value if block needs a dash value. Exactly. Boolean value. Good. Nice clap. Boolean. Okay. Another question. Another question. Nisha Pagatala. Name? Sorry? Aarti. What's the answer? Any idea? Sorry? Dash is a block. They're asking only about the block. If is another one block, else is one block. Any idea? Sorry? Else. Okay, correct. Of course, Arti. Somewhat. Clap. So else is something we have alternate. If fail ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே நான் else part வந்து work ஆரம்பிச்சு. Start the question. யார் அடுத்தது? Balaji. Ready? If our program contains more than 2 branches, we need to use dash statement. If a program contains more than 2 branches, we need to use elif. What do you call that elif as? What's the name you use for elif? From the clue you have to tell. Anyone? Guru? Chained something else. Second clue will give you that. Exactly. Chained conditionals. Good. Nice, man. Enter a clap. Last question. Yeah, ready again. Last question. Kausalya. If statement is a dash control flow statement. That's what? Conditional. Good. Conditional control flow statement. So that's all. Now question time. Yes, you can ask a question. Ayratan, you have a question, right? Ayratan and Darshan.